Ribatsina Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 2. Mafhungo maulwane nga zvino chipinga Kea. He informed us that General Sevilla doesn't accept electronic transfers, but he prefers cash. Commission ya madlanga yopfuri mumbulelwa kha zwigwada zwa vhutshinyi buvusumuzi Kate Matlala bonambedza fulo la Minister wa Mapolisa Vho Senzo Mchunu la mbambe ya President ya lihoro la ANC. Some of the revelations now in the Madlanga code show exactly how much we need to do to clean that environment of policing. Please accept my apology. Chanda cha President Debo Paul Mashatile namusi vopindula mbudziso palamendeni. Muhatuli katina mubuso tsengoni ya bafana mahungela ane akuwesha milandu ya burayo bako usumbedza usafari ya zwavhuḓi malugana na ulengiswa hapo atsengo iyo. Ndi madekwana ribatsira mafhungo pano ka SABC 2 na SABC Plus na kale haye ka rivele panda. Komishini ya madlanga yopfuri mumbulelwa kha zwigwada zwa vhutshinyi vuvusumuzi Kate Matlala vapfi bonambedza fulo la Minister wa Mapolisa Vho Senzo Mchunu la mbambe ya President ha lihoro la ANC. Izwi zwo bviselwa khagala nga thanzi isakubuliwa udzina ine ya kuvhidzwa upfi Witness C ine ya vhafogisi la mapolisa wenekedza vhutanzi osedza zwe Vho Matlala vhamba zwone nga murahu ufariwa havo nga la 14 la ṅwedzi wa Shundunthule malugana na milandu ya ndingedzo za ubulaha khathina chimbeva cha utodo bulaha. Komishini ya madlangani yako todesisa zwito zwa ujenerera ha muhasho wa mapolisa na ujenerera kha zwa politiki na kha muhasho wa vhulamukanyi yopfa mafhungo nga vhudalo nga vhushaka vhukati ya Minister wa Mapolisa Vho Senzo Mchunu na vuvusumuzi Kate Matlala ezwi nduya nga thanzisi ane oambesa nga uri Vho Matlala volambedza Vho Mchunu kha fulo lavo lo todoba president ya tevhelaho. Mr. Matlala was one of the people who had contributed to the campaign, as he indicated that in January he had contributed to an amount to the total amount of 500,000, whereby he purchased flight tickets and paid for the accommodation for the members of the ANC who were going to Cape Town for the July 8 statement for the ANC. Thanzi B oitana utaluchedza uri Vho Matlala vhubadela masheleni alinganaho zwigidi zwa maḓana maṱanu kha Vho Shadrack Sibiya musi hu tshi ḓo rengwa vhudzulo wa BNB nanga milioni 2. Thanzi B okhosedza uri vhushaka ha Vho Sibiya na Vho Matlala hovha ho lavhelesa kha tshelede fhedzi. The reason for him to go and see the former Minister Cele is that it is because he saw that these people were using him in order to get to Lieutenant General SD Kumalo. Musi zoralo, komishini yopfanga uri vhushaka ho itelwaho Vho Matlala ahongo shuma kha tsireledzo yavo naho vho avhuvulela mulandu mafogisi wa kholekhole. Zoralo Vho Matlala vho humela kha Vho Beki Cele sa vhunga vhulimwa uri vha khou tou shumiswa. We asked him as to how does he make payments to General Sibiya, and he informed us that General Sibiya doesn't accept electronic transfers, but he prefers cash. Vutanzi yoto rekodiwaho wa Vho Matlala ho ḓo tambiwa phanḓa komishini u itela u khwaṱhisedza mavharivhari. Komishini ya madlanga i ḓo vhuyelela nga musumbuluwo.
chanda cha president Paul Mashatile bari komishini ya matlanga ine ya kusedzulusa mabaribari a zwito zwa vhutshinyi u dzhenela politiki na zwito zwa vhuyata kha mapholisa na tshumelo ya vhulamukanyi ndi liga la ndeme siani la u kunakisa muhasho wa mapholisa bari kha u avhelwe masheleni manzhi kha khethekanyo dza tsireledzo dza lino shango. Vho Mashatile vho amba izwi musi vha tshi khou fhindula mbudziso buthanoni la lushaka. We are looking at the problems broadly. As you say, it's not just resources. You need to look at the human resources as well in that context, not just funding, because you may have all this, the vehicles and everything, but you must look at your human resources. Do you have the right people? Are they properly trained? Is there a problem of corruption? And that's why I was saying some of the revelations now in the Madlanga Code show exactly how much we need to do to clean that environment of policing. So it's important that we as cabinet should give that leadership to ensure that the leadership of the police and other structures of our security cluster are able to utilize the resources that we have to ensure the effective way of fighting crime. So there is indication now that there are glaring weaknesses there within the police cluster, that we do have people who probably should not have been there. So it's going to be up to us as government to move with speed once these things are finalized to ensure that we put the right people in place. Muhatuli katina mubuso tsengoni ya bafana maungela ane akuwesha milandu ya bulayo bakosumbedza usafari ya zwabudi malugana na ulengiswa hapu ha tsengo iyo kote kurane yodzulaho ngei Palm Ridge yodoba hapu ya presera panda tsengo iyo lwa bubiri kha inobege nga mulandu wa mutakalo usiwabudi waramirayo wa muhwererwa uyo maungela ukowesha mulandu wa ujia ngakani katina uburahamdedekazi wa Galebo Kirsten Clates mbamahola bo ramirayo bawe bakohumbera uritsengo iyo ipresero panda uya kamwezi udaho. Tsengo ya bafana maungela ine yodzula kote kurani ya Palm Ridge yona bana ingwe taizo ine yarebisa ka urembera panda iyongolowe. Going to apply for a further postponement. My advocate informed me again yesterday, my lord, that he has not recuperated, and in fact the doctors say that he needs at least 2 weeks to recuperate from that, meaning that this week and this coming week will make the 2 weeks, my lord. Unfortunately, this is the position I found myself in. Vomaungela ndi bane apfibo hayeza bahomboka vatu bafu babulaya bo Kirsten Clates vamubuso bothoma mushumo wo vhutsesa begefelaho nga ubidza thanziwe yabona bo Clates vachikaditshira. We are not happy, but the situation is out of our hand. We have problems, as we indicated on the last occasion, that we have to change the arrangements for some of the witnesses. We have to try and accommodate the defense at this stage. Vamongela abangodi wana mulandu kamilandu yothe ine bakowesa yone muhatuli vosibuzanga ulingisa kote iyi. It is concerning for me, and I do understand the position of your advocate or counsel that was appointed for this matter. But it is also inconvenient to everybody. I understand that life happens, but please impress it on him that we must proceed on the 10th. Vomaungela bakora belilo udumela kote ngala fume la mwezi wa lara unongwa.
nedorobo wa Johannesburg bo dada Murero bafiba kuita mushumo wa vhuḓi nahone vha fanela u bvela phanḓa kha vhuimo havho u itela vhudziki khathihi na nḓisedzo ya tshumelo. Uyu ndi mulaedza wa mahoro maṱuku a rathi ane a vha tshipiḓa tsha khoro iyo ane a vha nga fhasi ha mbumbano ine ya pfi Johannesburg Progressive Caucus. Aya mahoro nga fhasi ha mbumbano iyi o fara muṱangano na vhoramafhungo ngei Braamfontein. Mahoro ayo a khou kumedzela thikhedzo yawo yoṱhe kha vho Murero phanḓa ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo khavho mapheloni a uno ṅwedzi. Izwi zwi khou vha hone musi mbumbano ya maṅwe mahoro a si manzhi ane a pfi Minority Governing Parties o swikisa ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha vho Murero. Mavharivhari a u dzhenelela ha vhorapolitiki kha u tholiwa murangaphanḓa wa ḓorobo u dzhia maanḓa oṱhe vha vhe ofisini yavho u kundela u dzhia tsheo yo bva kha khoro ya vhulanguli kha zwa polotiki ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwo siaho vha mahoro maṱuku kha ḓorobo ya Johannesburg a ngaho sa UDM, Aljama, ATM na AHC vha tshi swikisa ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha ḓorobo vho dada Murero. Fhedzi vha mahoro o ḓivhumbaho ane a ḓivhidza Progressive Caucus a katelaho ḽihoro ḽa AIC, PAC, UIM, APC, Good khathihi na ḽihoro ḽa COPE vha ri vho dada Murero kha vha litshiwe vha ṱhaphudze mushumo wavho sa ṋeḓorobo wa Johannesburg. I think he's doing well. I believe, and we believe as this people, we believe that he's doing well, and I think that we should give him the opportunity to finish where he started. We are not going to support this motion, even if it can come tonight or tomorrow. As this collective here, this JPC, we are not going to support the motion. The Progressive Caucus bari lukumedzwa ilo la usha fulufhelo kha ṋeḓorobo alinga shumi. Any decision that we make right now, if it's going to be impacting negative to the residents of Johannesburg, then we are accountable for it. And we, at this stage of our political journey for the next year, we can't afford to destabilize the city. We're probably a year away from the next municipal elections. For Johannesburg to see, I think this would, if we change the mayor now, that would be 12 mayors within a very short period of time. It's just ridiculous. I think it's political grandstanding at its best. The city is doing well. We have turned the corner, and that service delivery trajectory has been good. If you walk through the streets of Johannesburg, you could feel that kind of fresh air. And from that end, we are saying, yes, we believe in good governance, and that good governance has been brought by the executive mayor, Councillor Dada Murero. Zwiche zwo ralo kha dzulo ḽa khoro ya ḓorobo ṋamusi khoro yo ṱanganedza u tholiwa dokotela Bob Brink sa mulanguli wa ḓorobo. Mudzulaphanḓa wa dzangano ḽa dzithekhisi ḽa Alexandra, Randburg, Midrand, Sandton Taxi Association kana Amstar khathihi na muṅwe wa vhalindi vhavho vho vhulawa masiari Tshivhangalala. Muṅwe mulindi wavho khathihi na mureili wa goloi vhone vho sala vho huvhala. Muambeli wa vunḓu mapholisa Colonel Vho Dimakatso Nebuhulwi vha khou khwaṱhisedza uri avo vho ponyaho kha tshiwo itsho vho gidimiselwa vhuongeloni. Avo vhoṱhe vho thuntshiwaho vha pfi ndi miraḓo ya dzangano ḽapo ḽa dzithekhisi naho ndivho ya tshiwo itsho i sathu vha khagala. Fhedzi mapholisa vha khou humbulela uri zwi nga vha zwi na vhushaka na khakhathi dza dzithekhisi. Tsedzuluso dzi khou ḓibvela phanḓa. Apparently this scene started around in the morning, around 9 a.m. on this same street. It was two vehicles that were traveling together, a Mahindra bike and an Audi vehicle. In the Audi, one person, and in the Mahindra, apparently it was four securities, and they were attacked by a suspect driving a white BMW, and they fired shots at them. Currently, 2 people have already been declared dead, while 3 have been taken to hospital with injuries. At the moment, the motive is a bit sketchy, but it is suspected through preliminary investigation that it might be taxi related, since the victims that are involved in this shooting, they are members of a taxi association, the local taxi association in the site. Matna basungwe batutshela kule ri abuyo sikale ri tshibvela phanḓa.
dovha hafhu vha ṱanganedza kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye. Kha ri bvele phanḓa. SABC ndiyo ni khashweni ya kushilela G20 SA 2025. President Vho Cyril Ramaphosa vha khou ombedzela u ḓikumedzela ha ḽino shango siani ḽa u khwaṱhisa vhushaka ha makwevho na vhudiplomati na shango ḽa Switzerland. Izwi zwi khou tevhela nyambedzano dza tshiofisi vhukati havho na President wa Switzerland Vho Karin Keller-Sutter ngei Bern, zwine zwa vha tshipiḓa tsha madalo avho a maḓuvha mavhili. What these tariffs imposition has done is to make us want to diversify our trade reach, and we as South Africa have been looking at spreading our trade wings more effectively to other markets. We've just returned from Southeast Asia, where we visited 3 countries, Vietnam, Indonesia, as well as Malaysia. We have been trading with these countries, but our engagement with them, I believe, will catapult our trade involvement with them to a higher level. And similarly, we expect that we will be able to raise the trade dealings with Switzerland to a higher level as well, following on this very successful state visit. Ndugiselo dza mbulungo ya vhazwala vhavhili vho bulawaho vhane vha vha Tshiamo Muramaga wa miṅwaha ya 22 na Valiseng Muramaga wa miṅwaha ya 21 dzikati ngei Lukhau nnḓa ha Groblersdal vunḓuni ḽa Limpopo. Vhananyana vhavhili vho bulawa lwa tshiṱuhu ngei Mamelodi East hune ha vha Pretoria. Zwitumbu zwavho zwo wanala nga Swonda nga matsheloni. Tshiwo tsha u vhulawa vhasidzana vhavhili vhane vha vha vhazwala tsho akhamadza vhunzhi ha vhathu mona na shango musi ndugiselo dza mbulungo dzi tshi khou bvela phanḓa. Khonani na vhadzulapo vha khou isa phanḓa na u kuvhangana vha tshi khou elelwa vhasidzana avho vha vhulawa. Muholeli wa miṅwaha ya 4 Vho Tebogo Mnisi vho valelwa tshiṱokisini nga khothe ya magistrata wa Mamelodi. Vha muṱa wo welwaho vha tshe vho kwashekana. Itse ga itswelela tabe gore na ba hwetša e le gore e re swara mo e leng gore maikutlo a phagama gagolo, mo e leng gore le maroko bošego ga a kgone go ka re swara. Re hwetša e le gore yona o ka re refaseng le lengwe le e leng gore ga le bonwe mare le kua ka dikwi ka mogare. Abo vho lovhaho Valiseng na Tshiamo vho thoma u dzula vhuponi ha Mamelodi nga ṅwaha wa 2023 na ṅwaha wa 2024 nga murahu musi vho ḓiṅwalisa u guda Yunivesithi ya Afrika Tshipembe. Vha muṱa vha fulufhela uri avo vho lovhaho vho vha vhe na vhumatshelo havhuḓi. Re le ditsitse kgolo go tswa go bona mo a tswa gore ga ngwana o ka kwa feditse matric wa re ga o mo kuketša wa kwa kuketšega gore nna motswadi ke nyako ria se swanago se, nna motswadi ke nyako ria se swanago se. A ba fitlhella a le ka gare ga sona o letetše dipoelo tše kaone. Abo vho lovhaho vho ṱaluswa sa vhazwalavi vha vha tshi dzula vho takala vho fara na u tou bva vhuṱukuni havho. Jwale ka family re nyako bona go phethagala toka ka bana ba khose bana ba a se bana ba go tshwenya ke bana ba le thabo ba fophela ba thabile. Ke rekisha mo renkeng ya Groblersdal every day ga ba tsamaya ba feta go nna mehle gore ba tlile ke bona ka bona ba mfonela ba re a tsamaye. Tshiamo na Valiseng Muramaga vha ḓo vhulungiwa vhuponi ha Lukhau nga Mngivhela. Vhadzulapo vha tshe vho tshenuwa nga tshiwo itshi nahone vha khou bya uri tshanḓa tsha mulayo tshi dzhenelele. Zwa zwino ri vhatsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo mbumburea musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 31 cents, bondo ndi 22 rand 76 cents, euro ndi 20 rand 3 cents, pula yone ndi 1 rand 20 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,994, platinum ndi $1,595, oil songo kunakiswaho ndi $64.76 nga fagi.
va kha nṋe mukolo wa matsila ndiri madekwana a khavhe avhuḓi dzivhulwani nṋe nzhilele u khou tevhela na mutsho mafhungo a Tshivenda hone hafhu vhege ḓaho nga ḽavhuvhili. loko vha rikho atani zere kwani zwo rikhola versa mchashu marikona kala machora kororo uko na mvlasi khulukedzi vasi kona zo na manda ka spezore ndi zwa vhodwa shango khatha zingumvule dza zo kupferefera ka spezore ndi zwa chipembe shango mchama kola songo tana hote roporo wana ko wambara ka spezore ndi zwa chipembe shango mimia kila ine ko wana do ikubudzula ane phala ronjeni ngauraro raro yedne manda batsi chakala machoro roporo wana mchwamvula ko dopa vera panda una zwa kona zo manda ka spezore kata shango katina ka zo pida zwa vhodwa na ka spezore zwa kobela ashango voni mcho wa makola songo tana hote kola kwa wana ka spezore zwa bari ndi zwa mavundu akapa pezi udi wana tsiudzo dzinza waone no kutsumisa uko wana mvura dzazo kona dzo nemanda neza do apapedza pere kwa madumbu khaspita zwa vundu la Mpumalanga Northwest katina vundu la bari la Limpopo katina vundu la Free State matari chakala machero roporo mucho wa madumbu na mvura zino manda ku dopo bona khaspita zwa shango wana mucho amfiso kauraho kona khaspita zwa vundu akapo nanga sona kwazi za miri madaka ka upono pezi zino robudvara panda ramadelo za mrotshwa mfiso uchikolonga degrees Celsius mu North Africa chipemere kothoma vundu la shila Gauteng na korukula mchero bari mvura kedla dozi ku vera panda na pedzia zaita 23 pala Broken Spirit za 24 Pretoria kati na 22 Durban ya Johannesburg matracha ka vundu la yani vundu la Limpopo rukona ne pokola mchona bari udodi pisa kuma pala Musina za 33 za 31 Giani kati na 25 pone ndia Polokwane kati na 26 pone ndia Begas auto matracha ka vundu la bari vundu la Mpumalanga hapa rukona mchona bari mvraka zila dos ba kuma naziko vera panda nao ferfa ka spela zinzo vundu li pedzia zaita 25 pala Skukuza za 20 Mbombela kati na 24 pone ndia Carolina kati na 24 pala Mkhonto matraka vundu la KwaZulu Natal abarikora mchona bari kezla mvula zikona dazi kuna kala macharo pedzia zaita 29 pala Ulundi 29 Richards Bay katina 29 pole bari ndia Peter Marisburg matraka vundu la Eastern Cape na abarikora mchwa mvula zenda dazi kuna zo nemanda kala macharo pedzia zaita 37 pala Makhanda apisa kuma na pala East London za 33 katina 35 pole bari ndia Kepeka vundu la Western Cape nani barikora mchona bari udo pisa kuma pala Klein Williams za 27 22 Durban Cape Town zari 30 pala Riversdale katina 35 pole ndia Beaufort West matraka vundu la bari vundu la Northern Cape na rokora mchona bari mvura zdazi kuna zo nemanda unaweza temperature za dosuka baraka 28 Kuruman za 27 Kimberley katina 28 pole bari ndia DR matrachi para panda chaka vundu la bari ndi vundu la Free State na rokora mchona mvura zo nemanda kala machero pezi za 25 pala Frankfurt za 25 Kroonstad katina 28 pala Bothaville matrazo zino ropesa vundu la Shirobari ndi vundu la Northwest na rokora mchona bari zdopisa kuma pala Rustenburg za 27 katina 26 pala Johannesburg katina 26 Maiking katina 29 pone bore ndia Freiburg unemvura za kuna zidozi kubvera panda na unakala machiro pezi yango tongaridza ubva katafara mucho ndozora fara zvino marikwana anotere uda usiku wavhuḓi nda